Hey guys, this is really awesome. I've recently been working on a new build order for Holy Roman Empire. Chat and a few other players and streamers have come into my chat and helped me to make my fast castle build even better. And I've developed a build order especially for you to be able to use as well. Soon I'll be able to upload that, but I want a little bit more time because I would like to add a second alternative and a third alternative build order in the same thing. We're gonna have a massive Holy Roman Empire guide, just like the one we did for Chinese. In this game here, I'm showing the first part of that build order. I'm playing against Ree, aka Strelbora, aka Beastyqt, aka the rank 1 player on the ladder. I was pretty scared. We are playing on Lipany, I believe it's called. Lipany or Altai? I believe it's Lipany actually. I play Holy Roman Empire, he's Abbasid dynasty. And I'm going to be prioritizing the fastest possible feudal alongside, and this part is more important, the fastest possible castle. We need something to distract him while we're going for relics. So we'll do a few lancer harasses, knight harass. Then, the soonest possible Palace of Swabia tier 4 would be preferred. But not blindly. We need to know what's going on in the game. We need to kind of see what he's doing. And then see when it's safe to go for Imperial, without giving away map control, without falling too much behind. It's very difficult. Enjoy this game and let me know what you think. Beastyqt guys, the rank 1 player or so? Kinda scary. Oh, he renamed his Ree account again. Dude, he keeps renaming. A lot of deer, here and there. It's funny, particular behaviors may have prevented prelates from bugging for certain players. If you control it in a certain way without knowing what caused it, really. I only found 1 relic so far. I'm also kind of late on scouting my adversary. So instead of going past the perimeter of the map, I'll just go right here.
Inti? Ja, geht. Ja! Komm ich! Reiti. Hier. Ja. Botschafi. So I can check out his base. Ja. Ja, geht. Behari. Ja. Ja. Botschafi. Hier. In Bewegung. Gewisso. Jo. Bereit. Botschafi. Was? Ja. Behari. Ready. Reiti. Ja. Ritari. Rita. Jo. It's quite a lot of sheep. Gewisso. Jo. Ja, ja. Inti? Hier. Laufen. Hier. Reiti. Ja. Du bedarfst was? Du bedarfst ja, verstaan. Die heiße Kümmern. Du bedarfst. Wir Dorfmann. Auf die Horde. Ich werde das Die Horde. Wir Dorfmann erwarten geheißen. Ja, durch. Ey, ich sehe. Reicht ja? Ja, Inti? Dorfmann bereit und wir darf. Tue ich also bald. Die heiße Zurückgewerkt. Ein anderer Dorfmann hier. Ja, du Wade. Hey, Aaron. Ja, Inti. Du bedarfst West. Hey, Aaron. I would assume he just goes for an expansion. Ja, Inti? Dorfmann hier. Ja, erwerbe nur Fleisch. Recht, ja? Hast du mit mir? Ich ritu. Retet Gegner. Ja, ja. Retet Gegner. Die Horde. Ziert aber. Ritari Reiti. Ja, Inti. Wir sind Reiti. Welche Botschaft? Ja. Ja, ja. Spehari Ritari Gesatula. Spehari hier. Honda. Sio, ja. Ritu us. Ritari Zio Hunu aber. Welche Spehari hier. Ritari Reiti. So, ja. Ritu us. Welche Botschaft? Ja, ja. Ritari Hondas. Hallo, hi, ha, ja. Ich, Ja, Ritu. Inti. Rit Behari hier. Welche Botschaft? Ritari Zio Die Hex. heißt Du bedarfst Ritari Reiti. Reiti al. Jage. Gut. Wo ist Behari, ja? Ich griff vor Ritari Reiti. Ritari Reiti. Ritet Fuß. Ritari Ritet Gegner. Ritari. Ja? Die heißt Jage auf Waze zum Spazieren. Reiti zum Gewehrkorn. Du bedarfst Wessi Hunu. Ein Adolfmann. Bereit. Ich ritu. Sia Hunu aber. Ritari Reiti. Behari. Wir sind Ritio Hex. Behari.
bin bereit. Ja, ich ja. Reti zum Gewehrkon. Was soll getan werden? Ja, Beheere bereit zum Reiten. Bereit zu gehorchen. Ja, ja, ich was wünschest. Was kann aber nach dem Stopp zum Gewehrkon. Beheere Satellit gut. Wir reiten. Roske Satellit. Beheere bereit. Beheere bereit zu gehegen. Bereit etwas Arbeit zu tun. Ich bin bereit zu gehorchen. Beheere Satellit. Zum Gewehrkon. Die horchet alle. Ich bin bereits nachgeheißen. Was wünschest du? Was wünschst du? Jugend, führe dich. Unter Beschuss! Seid bereit auf Befehl genommen. Ritter in Sattel, bitte nach Geheiß. Über die Beheere bereit zu geheißen. Tu mein Vorhin zu Beheere bereit zu geheißen. Beheere bereit zu geheißen. Gehorsamkeit, eine ja, gar nicht. Vorhin sollen wir das ja Arbeit. Bereit zu gehorchen. ausgesattelt. Luvere Dienst von jene Gerne. Nein, also beide. Pflicht ist der Gehorsam, bitte nach In Geheiß. Mein Way in Geheiß. Was wünschest du? Sie haben nach Geheiß. Beheere tu mein Pflicht. Stopp man bereit. Sieht zum Geheiß. Beheere bereit. jene Gerne. Ich kann nach Geheiß. Ritter, lasset uns Frieden. Eine Ehre, eine Luft. Selbstverstand. Ritter kann bereit. Alle Ritter bereit. Ich lebe zur Gehorche. Wir werden zur Stadt. Bereit, ihr seid bereit. Werke düst getan. Ruhe das nun. Gehört alle. Ausgraben ist gelebt. Ich bin bereit zu gehorchen. Ja, bereit zu gehorchen. Ich hole jeden Verheiligen. Beheere ist mir getan. Reite nach Luvere Dienst vor alle Ritter. Beheere bereit zu geheißen. Was soll getan werden? Was soll ich pflichten? Edle haltet gute Ordnungen, Ritter. Ritter fort, ihr edle Gesellen. Selbstverstand. Pflicht ist der keine Last. Vierte Gesicht ist nahe. Marschiert, edelste Ritter. In Geheiß. So, Seht zum Gewerk. Wohin sollen wir? Ritter, marschiert, edelste Ritter. Was wünschest du? Mein Weg ist klar. Beheere bereit zum Reiten. Ritter, stand bereit. Marschiert, edelste Ritter. Gute Leistung meinerseits. Edle Ritter sind bereit. Beheere bereit. Edle Ritter sind bereit. Eine Lust zur Dirne. Haltet gute Ordnungen, Ritter. Also bald. Die Sprüche lebe zu gehorchen. Alle Ritter. Ich bin bereit. Beheere bereit. Edle Ritter sind bereit. Lasset uns riechen, Ritter. Gehört. Sieht zum Geheiß. Ich werde das für Ritter im Sattel. Wohin sollen wir gehen? Gib mir Gehalt. Beheere. Ich tue das. Ritter im Sattel. Ritter. Haltet, ich riete fort. Was soll getan? Ich bin bereit. Was soll getan werden? Sieht zum Gewehrkon. Beheere. Wohin Beheere? Reite. Ja, Beheere. Bereit zu gehorchen. Das wird getan. Beheere bereit zu geheißen. eine Ehre. Das in Geheiß will Die Horn. bereit zu gehorchen. Beheere bereit zu geheißen. Sieht zum Geheiß. Sieht ab und Ich bin bereit. gehört alle. Das soll mich Die horchet alle. rein etwas Arbeit zur Tour. Louvre Dienst, also bald. Bereit in Geheiß. Tue, also Was? Horche dienen Geheiß. Sammle Holz nach Geheiß. Weiß, was ich bin bereit Ja. zum
Neuer Befehl. Ausrüstung Bogenschützen. Auf geht's. Bin bereit zu einem Befehlchen. Bereit für die nächste Aufgabe. Ja, Im Saal Kundschafter. In die Reihe, was soll ich treten? Und Dein Wille wird meine Schritte. Habe gehalten. Ich gehe den... was sind Infogehorche gewesen? Was sind deine Gesehen, aber nach Befehl? Beruhige dich, kann Befehl, Freund. Was hast du nötig von mir? wer rastet? Ich handle so, wie du befehlst. Der Rat handelt so, wie du befiehlst. Ich habe Feinde in Sicht! Bogenschützen, wir müssen bereit sein. Befehle mir. Wir sind keine Last. Ja, bin bereit zu hören alles zu. Befehlchen kommen. Ein Bau zum Errichten. Wartet auf mein. Beruhigt euch und achtet auf. Kundschafter. Wartet auf uns. Dein Wille wird mein Befehle mir. Ich gehe den Weg der Gerechtigkeit. Ritter bereit. Ein Befehl, dass mein treues Ross läuft. Feinde können Wer rastet, der rostet. Kundschafter bereit. Mich höret alle. Gebet auf. Befehlchen kommen. Ein Ohr. Meine Mönche, ich habe deinen Befehl höchst gerne. Befehle sind rechtzeitig und weit. Ihr verreckt zur Gar. Schnellen, seid bereit. Ja, bin bereit. Ich gehe nach Befehl. Ich versichere, es wird gut gebaut. Befehlchen kommen. Der Rastet, der Rostet. Zellen. Neue Befehlchen. Wir haben Befehlchen. Finden wir den Feind. Wir werden das nur genossen. Ich gehorche auf Wort. Wir stehen unter Feindbeschuss. Flieh ab. Befehlchen kommen. Höret alle zu. Wir bekommen Befehlchen. Hören die Befehle. Den Kundschafter. Wir werden Befehl. Gehorsamkeit ist mein... Wer rastet, der rostet. Mich gelüstet hast. Hören die Befehlchen. Ich gehorche. Ich nun genossen. Dein Wille wird... Ich habe deinen Befehl höchst gern. Höret alle zu. Wir bekommen Befehlchen. Ich versichere, es wird Meine Waffe. Wer rastet? Wege die Beine. der Wird der Arbeit. Ja. Höret alles zu. Befehlchen kommen. Aber ein Nachziehen. Wir haben Befehl. Und meine Pflicht ist zu gehorchen. Ja, bereit zu. Befehlchen kommen. Wer rastet, der rostet. Ja, Was hast du nötig von mir? bereit für die nächste Aufgabe. Eure Befehle sind rechtzeitig und weise. Wir Marschiert richtig, Bogenschützen. Beruhigt euch und achtet auf. Weiser Befehl. Wir haben Hofgeist. Bin bereit zu einem Befehlchen. Dein Wunsch ist Gehorsam. Meine Befehlchen. Beruhigt euch und achtet auf die Befehlchen. Wer nicht gehört, erschieße ich ihn. Hören die Kaiser euch willkommen. Zellen seid bereit. gut. Alles genau. Ich versichere. Höret alles zu. Befehlchen kommen. Mich gelüstet. Söldner, unsere Befehlchen sind Bogenschützen. Unsere Sicher. Häse für den Anfang. Reitet euch vor, Bogenschützen. Ihr zieht ab. Marschiert richtig, Bogenschützen. Reitet euch. Wartet auf unsere Befehlchen, Bogenschützen. Was hast du nötig von mir? Vogler, ich kann Befehl folgen. Bereit für die nächste Aufgabe. Eine kurz gemacht. Wir werden Befehlchen. Wir müssen das Wartet auf uns, Bogenschützen. Auf geht's. Gebet auf. Befehlchen kommen. Zieht ab, nicht herumgassen. Da ist euch. Folgt euch. Wartet auf uns, Bogenschützen. Auf geht's. Meine Lanze. Gebet auf. Befehlchen kommen. Höret alle zu. Beruhigt euch. Achtet auf die Befehlchen. Reitet euch Ja. um. Ich bin. Ein Wurf für Befehlchen. Höret alles zu. Befehlchen kommen. Bereit. Höret alles. Hab ein Marschziel. Ziehen wir ab. Bereit für die nächste Aufgabe. Wartet auf unsere Befehlchen. Ein Befehl. Ich gehorche und danke. Ich gehorche. Was hast du? Wir haben Augen nach. Beruhigt euch. Achtet auf die Schere. Ihr Ritter, vorwärts zur Großen. Ich mach Ruhe. Der Befehl ist gewesen. Unter Feindbeschuss. Nun, ich kenne meine Pflicht.
aufbauen. Höret alle zu. Wir bekommen Befehlchen. Ja, ein Ohr für Ausrüstung, Bogenschützen. Ich gehorche. Bogenschützen, die müssen halt gemacht. Kein Zweifel. Ja, bin bereit für Befehl. Geheiße für den Wer rastet, der mache ich nun. Wartet auf unsere Ausrüstung, Bogenschützen. Auf geht's! Geheiße? Alle Fehlsäuer, die schauen nach Blut. Ja. Hast du den Wir verlassen die Stelle. Ritter wird angehalten. Bereit für den. Habt dich gehört? Ziel jetzt ab. Folge dem Befehl. Meine Waffe schläfe. Nun, Genossen, Ritter in gute Ordnungen nun. Wer rastet, mache ich nun. Neue Befehlchen. Seid bereit. Was hast du nötig von mir? Geheiße für den Anfang. Geheiße? Befehlchen kommen. Befehlen mir. Wer rastet, der Rost. Was hast du denn? Befehle mir. Ich ziehe nach deinem Befehl. Höret gut zu, halt ihr. Geheiße für den Anfang. Bin bereit zu Befehlchen. Sichere und gebaut. Wer rastet, der Rost. Höret alles zu. Befehlchen kommen. Lass mich Ich weiß, was ich nächste Aufgabe. Was hast du? Gebet ab. Befehlchen. Gebet acht. Befehlchen kommen. Ein Bau zum Erfüllen. Geheiße für den Anfang. Wer rastet, der Rost. Höret die Befehle. Geheiße? Wir haben Befehle. Ihr werdet Gehorsamkeit zur Tugend, Brüder. Wir markieren den Armen von Höret alle nun. Geheiße für den Anfang. Bereit auf dich gehorche deinem Willen. mich gelistet. Bereit für den. Doch bin bereit. Und mache ich nun. Wir werden Befehle haben. Geheiße? Was bedeutet die Ruhige doch? Eure Befehle sind unsere Geheiße für den Anfang. Geheiße? Rittergelüsten nach Ehre. Geheiße? Wartet, weiser Befehl. Diese sind keine Geheiße? Was bedeutet unsere Geheiße? Schirze! Unseren Bogenschützen. Ihr müsst bereit sein. Wer rastet, der Rost. Aber nach. Alles ist in Ordnung. Handwerker, das ist Lager. Nun, Wir haben Mühe Geheiße. Belagern. Ich gehorche. Geheiße. Belagern. Wir marschieren im Namen von Befehl. wir haben Befehl. Ritter bereit für Befehlchen. Höret alle zu. Mache ich nun. Alles ist in Nun, ihr Ritter, marschieren mit Ehre, Edelmänner. Wir haben Befehlchen, die kommen. Eine Ehre zu. Gebet acht. Gehorsamkeit zur Tugend. Habe gehalten. Wir werden Befehlchen haben, Männer. Meine Waffe schläfe. Volle Befehle. Höret die Alles ist in Ordnung. Schöner Bau. Rüstzeug. Höret alles zu. Belagerungsanfang. Wir werden Befehlchen haben. Lassen Sie unsere vorführen. Höret die Befehlchen. Belagerungsrüstung. Auf meiner Folgen dem Rüstzeug. Wir haben Befehlchen. Alles. Genug angehalten. Befehl. Wir werden Befehlchen haben. Vorwärts. Steckt euch mitten. Alles ist in Ordnung. Höret die Befehlchen. Welche werden geholt? Söldner, marschieren! Die Karte anwerfen! Ihr Ritter. Kaufmänner bereit. Es wird getan. Der Wahl folgen dann. Siehe die Verlicher. Höret alles zu. Befehlchen kommen. Ritter geht Wir warten auf. Käse für den Anfang. Belagerungsrüstung. Das wird getan. Kaufmänner, Zeit. Seid stille, Geselle. Neue Befehle. Kein Wurren. En Wurren marschiert. Gebet acht. Höret alles zu. Befehlchen kommen. Gut gemachte Arbeit. Käse, was bedarf des Zamans? Ich habe gehalten. Ruhe, Befehle wie diese sind Kacke. Hier sind unsere Gehäuse. Ruhe. Höret alle zu. Kein zweites Lagerungsrüstzeuge. Ich reite nach Befehl. Gehäuse für den Höret alle zu. Wir bekommen Befehlchen. Neue Befehlchen. Seid bereit. Ich ziehe nach deinem Befehl. Neue Gehäuse, Vorwärts. rücke den Slingeren nun.
Gehäuse für den anderen. Bewegung. Los, Geheise und her! Wer rennt? Wir machen gut. Alle ziehen aber. Höret alle zu. Gehäuse, was passiert? Gehäuse für den Lager. Wir haben, hier sind und ziehen ab. Neun Söldner, unsere Befehlchen sind hier. Wir haben Mühe Gehäuse. Wartet auf den Ab. Gehorsamkeit soll tun. Beruhigen euch. Und ich führe deine Befehle. Ich rege. Zellen seid bereit. Belagerungssöldner, unsere Befehlchen da. Alles ist in Ordnung. Gehäuse für den Anwesenden. Schätze. Und Gehäuse und beieinander. Bereit für die Zellen. Belagerungsrüstung. Befehl zu kommen. Belagerungsrüstung. Hey, wir marschieren zur Herren. Was bedeutet Samal? Höret alle zu. Belagerungsabwärts bereit. Dies den Gange. Gehäuse für den Anfang. Belagerungshelge werden geholt. Warten auf unsere Befehle. Ein Vorhalt gemacht. Belagerungsflugzeuge sind bereit. Mich gelitten. Alles wird getan. Belagerungsabwärts bereit. Es wird getan. Belagerungsanwärter ziehen alle. Alles ist die Wartet auf Befehle. Dorfmänner. Ich gehorche. Die Füße gehen dem Weg zu. In dem Saal. Gehorsamkeit ist meine Pflicht. Ritter, geht vorwärts! Alles ist in Ordnung. Belagerung. Bin bereit zur Befehlchen. Bogenschützen. Marschiert richtig. Bogenschützen. Hören alles zu. Befehlchen. Belagerungsflugzeuge sind bereit. Alles ist in Ordnung. Marschieren. Ziehen alle. Ja, bin bereit zur Befehlchen. Hören an. Geben Acht. Befehlchen kommen. Dein Wunsch ist mein Wir Befehl. stehen unter Feindbeschuss! Hören an. Ziel an. Nicht herumjagen. Belagerung Rüstblas. Den Schwätzen. Gehäuse kommen. Handkanonen. Ruhigen auf Helen. Entstand. Befehle mir. Horch jetzt. Gehäng. Bogenschützen. Haltet euch vor, Bogenschützen. Jetzt wieder ab. Bogenschützen. Auf. Handkanonen. Wartet auf Marschiert. Alles ist in Ordnung. Handkanonen. Wir warten auf Befehlchen, Dorfmänner. Hören auf zu. Befehlchen kommen. Gebet ab. Wir warten auf Befehl getroffen. Ja. Belagerungsflugzeuge sind bereit. Staatsbild durchgewiss. Handkanonen vor. Waffen bereit. Gut. Die Höhe und Nachrichten. Befehle mir. So sei es. Die Ehre. Alles gehorsam. Ritter, ich gehorche und reite fort! Belagerungsanwärter. Der Rest wird es alles bekriegen. Alles ist in Ordnung. Belagerungsanwärter. Hier Belagerungsflugzeuge. Was Gehäuse für den Anfang? Gehäuse. Alles ist. Es wird getan. Ist in Gange. Wartet auf den Schub. Ihr Ritter sind bereit zum Kampf! Gerüste mich. Führe. Belagerungsanwärter. Unsere Sache ist Hier wir. Männer bereit und erwarten. Belagerungsflugzeuge. Alles ist in Ordnung. Stopp, wir wollen. Ich handle so, wie du befehlst. GG. Dein Wunsch ist mein Befehl. Nice. Very nice. Oh man. He would of course destroy me on almost every other civ. Probably with Abbasid too sometimes. I mean he's like rank 1 and rank 21. But we won this time against probably his worst civ with my top 2 civ. I'll take it. The guy is incredibly good. I watched his stream a lot. Beastyqt. Night harass was actually super useful. It really paid off what we did tonight. Going for the... sorry I had chat off, by the way. It must have been pretty pokchop. But going for the fast castle build, 3 relics, I tried to get no more. Then I went for the shrines. Night harass kind of took out some villagers. Abbasid, one of the slower civs that is kind of forced to go for second town center.
And then that gives me the space to do the build order that I so carefully refined today with the help of you guys, sort of, and a bit of testing. No, the fact that you won right now means you're better and therefore the number one player. Hurrah. Yeah. The build worked so well, Vathus. I definitely had a lot of points to work on. Didn't really scale up my production quickly enough, it felt like. Though it is no StarCraft 2. Well, let's take a look at the stats. StarCraft 2, you definitely scale production up a bit faster. Farms, I felt like, were a bit slow. It was hard to get wood after a while on Lipany, which is kind of a Lipany special. Got really good resources. He caught up a lot in food. He must have gone like triple TC or something. That's how I usually play Abbasid. 421 second age. 828 H3. There we go. That is sweet, bruh. Very, very nice. And that's with professional scouts and yoinking a few deer. Let's look at the villager timeline as well. Here's the unit count. That usually doesn't say much. Villager count. I wasn't using Swabia all the time, which is a big mistake. You want to hold that button. Just print out villagers. Where did we kill villagers? Right here. That's insane. We get castle, we make lancers, and he starts losing villagers, and we basically kept him at the same point for like a minute or two, which is incredible. Then we even overtook him with Swabia. Wow, this is so effective. Beastyqt said he blames his loss on his slow Imperial while he resetted the bombard count. You were able to make more. Yeah, I feel like the winning point for him was when he stopped my keep attempt and he pushed me back to my base. Even though he mangonel killed a few villagers, Holy Roman doesn't really care about it because of the easy remake of Imperial. Yeah, his was a bit late, that's true. Quite late. He said your knights did damage too. Yeah, that's true. I did do damage. Very useful. Because those knights come out with 4 armor, so you don't even need to upgrade them in order to take 0 damage from villagers almost in town center. Were you 2 TC with Swagia? Yeah, but technically Holy Roman goes from 1 town center to 5, because Swabia is worth 5. It's even better than 5 town center. Well, it's worth 4. It's worth 4. So you've got your main and you've got the extra 4 from Swabia. But it's even better because you get those villagers at a quarter of the price. And Abbasid already gets their villagers at half the price. Okay, imagine a quarter. That's cool. He said the early night harass was pretty crippling. Yeah. I should check out the replay. Hey, I just arrived, but I heard of a build for Holy Roman. Are you gonna upload it on YouTube? Yep. How do you orchestrate a build order? It's hard to get any of it to go as planned within a decent time. Hey, Stamkos. It requires a lot of practice and refinement. That's gonna help. A lot of practice and refinement. Knights are just for harass? Yeah, knights are for a few things. One, they're fully upgraded when you get to castle, so you're able to make use of the knights immediately, and you don't have to upgrade your men at arms first. 2, they're fast, and they harass villagers. You make up for the deficit of less villagers than you have than your opponent, which is always the case. You always have fewer by that time. So you try to kill a few villagers. 3, it's a gold sink. You're gonna get lots of gold from Relic in Regnitz, so it's a great gold sink. Food, you're getting it from the deer that you're bringing back with professional scouts. So it's the perfect resource cost for knights. 3 or 4, I don't know what point we're at. They are to keep your opponent busy. You're getting information in their base, even as you keep them busy. You're stressing their multitasking. And you're doing less micro with them than might be optimal. Because, well, the best micro could be done if you keep looking at them, but it's more important to send them into their villager line and just forget about them. Even if they die, they don't have healing anyway. So unlike the Royal Knight from French, where you might want to pull your knights out of the worker line, you're actually just going to leave them there, kill as much as you can, deny their income as they're using their town center to fire
on the knights. Okay guys, this is my first day in experience on Twitch chat. I'm gonna bail now that I'm inspired to get my noob ass elo up. Yo, it was an honor to have you join us here in chat the first time, 40-year-old gamer. This is a really nice community, so feel free to jump in sometimes and chat. Anyone give you a hard time, message a mod, and we're gonna jump on them like it's the favorite thing in the world to do. Like a kid on cereal with milk and honey. I also saw he threw down his House of Wisdom super early without a timing. He must be newish to it. Yeah, he's probably quite new to Abbasid. Let's look at his build actually. He should be able to tech at 2:30 the earliest. Or because he went for a mill, it should be at 3. Yeah, this is super late. But I mean, resources are always still put to good effect. It doesn't matter if it's a bit late, so long as you do the follow-up correctly, which is to get the stone early. For instance, now you should probably pull... Actually, it's perfect. Like, his build order is really good. 5 on food is perfect to afford villager production, in addition to having enough food for the fresh foodstuffs when you get to tier 2. And the amount of wood is good for his town center, as is the pulling everyone except 2. His build order is good already. You want exactly 2 on gold in order to afford fresh foodstuffs and any potential future later slower gold income. So I'm looking at it and it's clean as hell, his build. He's gonna be able to put down his second town center probably at around 5:45. He did get housed a bit, yeah. I don't know the exact timings. I feel like he should be able to 5:30 second town center. He did make a second scout that gives him more sheep and gives him more info, so consider that an investment. That's why he's not 5:30. 5:45 instead. Yeah, exactly. So this is all good. And then he's even using pockets of 2 villagers to kill the deer, you see, around the town center to make sure that they stay in the right place. Fresh foodstuffs is on the way. New villagers are on the way. So everything is looking real nice. Now he's getting food and gold in order to prepare Castle Age timing. He should love to actually have 6-7 on gold, rest on food, fresh foodstuffs, non-stop villager production. He had a small cut. And then he wants to go for Castle Age timing, if possible. Now, he's probably very aware of the meta of what Holy Roman Empire likes to do. Note the spread, about 2-to-1 ratio. That's going to get him roughly... actually, he needs more on food now. It's going to get him roughly to Castle Age, but he can start it at maybe... I want to say 9 minutes he can start castle timing if he doesn't get harassed. So let's see how that pans out. A few on wood just to afford future wood production. I think, yeah, this is a really good split of income. I mean, I'm still learning the game myself, and look at that. 9 minutes he'll be able to castle timing. Wow, 8:43 castle after 2TC, guys. 8:43. It's very, very impressive timing. Gonna get stable because he's wanting to make like horseman or knight himself. Because he's not castle yet, he's gonna start with horseman. This is gonna give him activity on the map. Try to deny relics, but look, you see all the relics disappearing. I got 3 relics already, so this horseman is too late to stop me. And there's the first knights. Oh, that's early, 9:40. Wow. If I played Abbasid, I'd probably lose to this too. Yeah, he's got nothing yet. And now he needs like a spearman, but he doesn't have the wood for it. So this is gonna be very, very crippling. Now when he gets to castle, instead of having a lot of wood, he has 0 wood. Because he did make a barracks, but the first thing he does is get hardened spearmen instead of a few spears. I think maybe it would be better to make a few spears and wait for the upgrade, but what do I know? And he's missing a lot of lumber. He's now going to be denied from getting extra gold because of the scouts. Yeah, I see. This is tough. Now there's pressure on the on the sacred sides. So he feels the need to wall this section of the map. He even made a camel rider, but actually really smart. They don't really have much of a place in the meta, but it's exactly what he needed. Bonus damage to cavalry. Look at it though, it's hot garbage. Look at this. It does 9 damage, 27 into cavalry. What does a spear do? 8 damage, 20 into cavalry, plus 20. So 28
This one does 27. Spearman has 1/4 of the cost of the Camel Rider. Camel Rider attack speed is 1, Spearman is 175. So it has higher DPS, but it has no armor. A Camel Rider, no armor, so it's actually going to take a lot of damage back. It does have a lot of health, but it dies to pretty much anything. It's pretty good specifically into knights, and it's making my knights do less damage, so it was totally the right call for this situation, which is cool. Double blacksmith to catch up, spears, he's gonna get phalanx, presumably. He's gonna go spears, and then spears get countered by archers, and yeah, spears get countered by archers, so he's gonna prepare mangonels to deal with archers. 3 ranges, 3 spears. He's trying to be in different places at the same time to deny sacred sites. Oh yes, of course, he can make mangonels. He doesn't need to go siege workshops. 12-minute Imperial. Was it 12 minutes? Wait, was it 12 minutes? That's so early. That's after night harass. 12:50. Yeah, that's super sweet. They do only 9 damage to archers, these camel riders. So weak. They're pretty tanky though, 270. How much is a knight? 270 as well. I see. They take so much damage from archers. This is why they're so crap. I think camel riders, if they get like 1 baseline armor at Castle Age and then 2 baseline armor at Imperial, I feel like camel riders might be in a sweet spot, and I think it would bring Abbasid up a bit. The fact that they have 0 armor is ridiculous. You started Swabia at 12. I see. What wing did he go castle with? Let's see. He went with the research wing. He then got cheaper research, and that's going to help him to get all of these cheaper. So that's what he did. His structure count right now is 29. He switched to the back gold. He found 2 relics himself. Now he's taking an aggressive position, doing some ramming. Good denials on the sides as well. 2 mangonel. So when could he have gone for Imperial? He goes for it now, is it? Okay. Could he have gone for it earlier? What are his investments? 3 riders, a camel archer, 7 crossbows, 4 men at arms, 5 spears, 2 mangonels, 2 imams. Doesn't feel like he made necessarily too many investments before going castle. If I were him, I might have actually put down a 3rd TC, but maybe that would be a mistake. Do you think he gave up the pressure too early with the knights? He wasn't prepared for that at all. Well, the knights come before he can have too much. He could predict the meta of knight harass, which is pretty meta right now for Holy Roman. So instead of like 1 stable for horsemen, which try to do sacred site and relic control semi-effectively, he could have just done like 2 barracks and make a few spears. That would allow him to deal with the knights a bit quicker, and it would also be a big counter to my brain dead knight spam sending without looking at it, because my knights would engage his spears and then die. So I would have to actually micro them, run them around and stuff, which would be more mentally taxing for me. So he could have done like an earlier barracks and some spears, potentially. Well, these days it's getting more meta Night Rush for Holy Roman. This was pretty cool, like kind of denying and slowing down his keep. Trying to target those down. We already have incendiary arrows, but he's slaying the units. Militarily, he's killed more. But I have 10 more workers. Bomber's taking down the keep. When you go Springalds without Siege Workshop, you lack the range and the health and the movement speed, so he actually got the Siege Workshop as well. No. Yeah, I saw Hoostengoodle. I think it's weird to say your opponent should just assume I'm not paying attention to my units. That's a weird assumption to make. Do you ever expect your opponent to not to pay attention to his units? Well, no, look. You're playing for resources and you're playing for mental resources. I wouldn't say there's an assumption that your opponent isn't looking.
But everything you do that forces an opponent to look, the more you do at the same time, the more mistakes they're gonna make. I hope that makes sense. Jury lad. So if I, for instance, send Knight brain dead and he has 0 units, then that's going to be very taxing for him for villager control and 0 taxing for me because I'm literally not looking at it. Now if he puts a few brain dead spears in his base and I send brain dead knights, he's going to win the multitask concentration war because now his spears will automatically kill my cavalry. Now I'm forced to look. Now when I'm looking, then he needs to make his spears chase me. Now we're both taxed. So it's like, who's winning when both are mentally AFK? And then who's winning when both are super invested? And how many mistakes in the macro are you making behind it? Those are the questions that that you make. Do you think you should have made barracks earlier? Yep. Even just one, just to start the upgrades for men-at-arms, Red Factor. There's no need for me to make 6 at the same time and then get the upgrades, get like weak men-at-arms and so on. But I mean, I feel like that every game where the things I did, I feel like I should have done them faster. That will come with time. Like, I'm still a mewling baby, an infant in the game. Everyone is still so young at the game. So you always feel like you should have done things better and faster. In like a couple of months or so, when all of us is perfect, we're gonna be hitting sweet timings. All of us. It's baby steps. $116, 122 villagers. He's got 117 vills. He never started trade. I don't think he really had the opportunity for it. A little bit of side food farming, interesting. It's a leftover, of course, of the berries. Gonna take a look at his upgrades. He didn't upgrade his stables at all. Yeah, none of his stable. He got veteran. Yeah, none of his archer upgrades. None of his stable. Barracks, he got all the upgrades. Full spears and men-at-arms. And then from blacksmith he went full melee attack. Yeah, almost everything from blacksmith. Though military academy can help a lot. He's super rich now, actually. This came too late, see? He should like to have like 12 barracks, 20 barracks pumping away. He can sell food. I think he did sell a lot of food this game, so did I. Yeah, we both sold food. And then, actually I realized that when I saw this many barracks panic building, that bombarding his barracks would be the sure way to make sure he can never produce again. This sucks for him. I can't believe bombards one-shot, 4 bombards one-shot a barracks. That's ridiculous. How much? What the hell, man? 500 damage! That is insane. 3 bombards one-shot a barracks, actually. They're so good. I love bombards. I think they're my favorite unit. Damn. Now he has no more gold. GG.